നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സൈൻ അപ്പ് പേജിലെ ബാക്കി ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൈൻ അപ്പ് പേജിൻ്റെ ഡിസൈൻ. ഇത് നമുക്കിനി ഡേറ്റ് പിക്കർ ചെയ്യാണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ എമുലേറ്ററിൽ കാണുന്നത്. നമുക്കതിൽ ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു കലണ്ടർ കാണിക്കണം. ആ കലണ്ടറിൽ നിന്നും ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പിക്ക് ചെയ്യണം. സോ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ. ലെറ്റ്സ് കോഡ്. ദെൻ ഡേറ്റ് ടൈം പിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും. ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡിൻ്റെ സഫിക്സ് ഐക്കണായിട്ട് ഒരു കലണ്ടർ ഐക്കൺ കൊടുക്കും. ആ കലണ്ടർ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്കൊരു കലണ്ടർ പോപ്പ് ചെയ്യണം. ആ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഡേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യും. ആ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാലിഡേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് വാലിഡേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ കോപ്പി ദിസ് text form field, and I don't want a password field. I just want a normal text form field. Copy this text form field, then I'm going to paste here. Okay, then right now I'm going to comment out this controller. Okay, I don't want the keyboard type. Okay, and I'm going to make this read only. That is true. That means നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആ കലണ്ടറിൽ നിന്നും പിക്ക് ചെയ്താണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സേവ് ദിസ്. നൗ യു ഹാവ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്. ലെറ്റ് മീ റീനെയിം ദ hint text, and this should be select date of birth. Okay, now now our text form field is ready, and I have to put a suffix icon here. Suffix icon, we already wrote suffix icon here, suffix icon, and I want it should be a calendar. Okay, calendar month. Now we have an icon here. സോ ഇനി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു കലണ്ടർ പോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ റൈറ്റ് നൗ ദിസ് thing is not clickable, so I'm going to make this either you can make it as an icon button. So I'm going to make this as an icon button. Okay, in Flutter every button has a mandatory function, that is on press എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഓൺ പ്രസ് എഴുതി. ദെൻ ഐക്കൺ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയും മാൻഡേറ്ററി ആണ്. സോ ഈ പാരാമീറ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ എ കലണ്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്, ഞാനൊരു പാക്കേജ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഫ്ലട്ടറിലെ ഡീഫോൾട്ട് ഷോ ഡേറ്റ് പിക്കർ ഡയലോഗാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഷോ ഡേറ്റ് പിക്കറിനെ കോൾ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇവിടെ ആൻഡ് ദിസ് is what your date picker looks like, and put a semicolon here. Okay, so date picker-ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാരാമീറ്റർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റർ that conveys you where you are in the tree. Actually this is a widget tree. ആ വിഡ്ജറ്റ് ട്രീയിൽ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്, ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത്, ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു ഷോ ദിസ് ഡയലോഗ്. ഈ ഡേറ്റ് പിക്കർ ഡയലോഗ് എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഡേറ്റ് പിക്കർ കാണിക്കേണ്ടത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പാസ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റ് പിക്കറിനകത്ത് ഇതൊരു കലണ്ടറാണ് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഇനീഷ്യൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കലണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഡേറ്റ് ആണ് അതിൽ സെലക്ട് ആയി നിൽക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾസ് എ ഡേറ്റ് ടൈം ക്ലാസ്സിനെ കോൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഈ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്ത് ഡേറ്റ് ടൈം ഡോട്ട് നൗ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ കറണ്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് യുവർ കലണ്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കലണ്ടറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിലേക്ക് എത്ര ഡേറ്റ് വരെ പോവാം, ഈ കലണ്ടർ എന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് അഗെയിൻ കോൾ ദിസ് ഡേറ്റ് ടൈം
then you can provide an year here. See, I want to show 2000 as my starting year. That means 2000 മുതലുള്ള കലണ്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്? ഈ കലണ്ടർ ലാസ്റ്റ് ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മുന്നോട്ട് ഡേറ്റ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഡേറ്റ് ടൈം year. I'm going to call something like this, date time dot now. Okay, dot year. You can call this date time. Then you can have this 2023. Okay, then dot add. Okay, duration ആ ഡേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഡ്യൂറേഷൻ ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് ഡേയ്സ്. ഡ്യൂറേഷൻ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ്സ്, മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്, ഡേയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാരാമീറ്റർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സി ഐ വാണ്ട് 365. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2023 കൂടെ ഒരു കൊല്ലം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കലണ്ടർ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേവ് ദിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദിസ്. നൗ യു ക്യാൻ സീ എ കലണ്ടർ ഹിയർ. സോ ഈ കലണ്ടറിൽ കറണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഡേറ്റ് ആണ് ഈ പേർപ്പിൾ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ്. ദെൻ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ആണ്. ദെൻ ദിസ് വിൽ ഗോ ടു 2024. ഓക്കെ, ദെൻ let me change this 2024 and save it. Then click again. Then select 2024. Now you have 2024 calendar. Okay, up to December. Okay, this is how you make a calendar. Then the date in first date എന്ന് പറയുന്നത് and back ഇത് എവിടം വരെ പോകുന്നുള്ളതാണ്. And you can scroll it here and you can see it starting from 2000, the years 2000. അതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്തു. ഈ ഡേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കും? അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് ടൈം പിക്കർ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എവിടെയും സേവ് ആവുന്നൊന്നുമില്ല. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, you need to store this in a variable. So I am going to call a final variable, final date time type ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി, that is underscore date equal to show date picker, and most probably you will get an error, or surely you will get an error, because this is actually an async operation, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇത് ഡേറ്റ് ടൈം പിക്കർ വന്നു, അതിൽ നിന്നൊരു ഡേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അസിൻക്രോണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കുക, ഈ മെത്തേഡിനെ അസിങ്ക് ആക്കി. ദെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അവൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ date time and put a null operator here. Now your error is vanished. Okay, so ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത ഡേറ്റ് എവിടെ കിട്ടും? See, let's try that. I'm going to have a print here and you can have that underscore date. Okay, so ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ കലണ്ടർ പോപ്പ് ചെയ്തു. Then I'm going to select today's date, then click OK. Now you got the date here. Okay, and this is how you pick a date. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിൽ ടൈം പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. ഡേറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദർ, ബട്ട് യു ഹാവ് എ ടൈം പാർട്ട് ഹിയർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ ടൈം പാർട്ട്, യു ക്യാൻ ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. സോ ഇത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് എവിടെ വരണം, ഈ സെലക്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡിൽ എന്ത് വരണം, സെലക്ട് ആയി വരണം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, യു ഹാവ് പാസ്വേഡ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് കം ഹിയർ ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഡേറ്റ് കൺട്രോളർ ഹിയർ. ലെറ്റ്സ് റീനെയിം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ റീനെയിം ഇറ്റ് date controller. Okay, and assign the date controller to that text form field. ഇവിടെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൺട്രോളർ മാറ്റിയിട്ട് that should be date controller. Okay, then save it. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, യു നീഡ് ടു സെറ്റ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ടു ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ ദ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ കോൾ ദ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് underscore
date controller dot text equal to underscore date. Okay, and you'll get an error here because date, this is of type date time and this is of type string. So നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ ടൈപ്പിനെ ഈ ടൈപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, യു ക്യാൻ ഹാവ് ടു സ്ട്രിംഗ് മെത്തേഡ്. സോ യു ക്യാൻ അസൈൻ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഹിയർ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ അഗെയിൻ. ക്ലിക്ക് ഹിയർ, then select a date, click OK. Now you have that date here. ഇവിടെ നമ്മൾ എമുലേറ്ററിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ആ ഡേറ്റ് അവിടെ സെലക്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കൺസോളിലുണ്ട് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ പ്രിന്റ് ഹിയർ. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ് ടൈം പാർട്ട് ഹിയർ. സോ യു ക്യാൻ ഫോർമാറ്റ് ദിസ് തിങ്. ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഫൈനൽ അണ്ടർസ്കോർ ഫോർമാറ്റഡ് ഡേറ്റ് equal to, then now you can format this thing. See, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ പാക്കേജ് ലൈക്ക് the package name is Intel, okay, INTL, and go and pubget it. Okay, so Intel പാക്കേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് you can have that thing here. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ നമ്മളുടെ ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത ഡേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഫോർമാറ്റഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇന്റൽ പാക്കേജിലെ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ ഫോർമാറ്റ് യു വാണ്ട്. ഐ വാണ്ട് DD MM then YY. Okay, then you can call the format method. Format and format method accept ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ടൈം ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ടൈം വാല്യൂ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നള്ളബിൾ ആൻഡ് പുട്ട് എ നൾ അവെയർ ഓപ്പറേറ്റർ ഹിയർ ബിക്കോസ് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡേറ്റ്, സോ പുട്ട് എ സെമിക്കോൺ ഹിയർ. Okay, now you have your formatted date here, and let me print this down here. Print underscore formatted date. Okay, then let's try that. Okay, so നമുക്ക് കൺസോളിൽ എന്ത് കിട്ടണം, ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. So I'm going to select one date from here. Okay, now ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, I think you have, this should be small letter, this should be small letter. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു എറർ വന്നത്. Okay, then save that and pick a date again. Okay, now you have 18 October 2023 and this is unformatted, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാത്തത്, ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളുടെ കൺട്രോളറിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, call that controller date controller dot text. Okay, I think you have a typo here, date controller. Let me reformat and rename this to date controller refactor equal to your formatted date dot to string because that is of type date time. Okay, then save it. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എഗെയിൻ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തു, ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു പിക്ക് എ ഡേറ്റ് ഫ്രം എ ഡേറ്റ് പിക്കർ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈം പിക്കർ? സി, അതോടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ കോപ്പി ഓഫ് ദിസ് തിങ് എഗെയിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഞാൻ എഗെയിൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കൺട്രോളർ ഒക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് സെയിം വാല്യൂ ഇവിടെ വരും. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ സൈസ്ഡ് ബോക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് തിങ് ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ് കൺട്രോളർ ആസ് date controller and let me comment this. Okay, then I want something like, and I don't want this thing. ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഓൺ പ്രസ് ഞാൻ
OnPressന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് തിങ് the whole logic. Okay, then this should be select time. Okay, now you can have a timer here, then save it. സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരണം, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരില്ല. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് പിക്കർ വന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റീബൂട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നോക്ക്, ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ വേരിയബിൾ കോൾഡ് ടൈം ഓഫ് ഡേ underscore time equal to, and you are awaiting for a time picker, show time picker. Okay, and ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് 2 പാരാമീറ്റർ ഉള്ളത്. Okay, and this should be nullable. That is an error here, nullable. And you have 2 parameters. One is context, that you already know what is context. One, what is the initial time. And ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലോക്ക് ആയിരിക്കും തരിക. ആ ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ടൈം എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടത്. See, I'm going to have again date time dot now. ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം എന്താണെന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡേറ്റ് ടൈം ഡോട്ട്, or you can have time of day dot now. You can call this ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഡേറ്റ് ടൈമിൽ ഡേറ്റ് പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാക്കും, ഇതിൽ ടൈം പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം, യു ഹാവ് എ ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ സെലക്ട് ടൈം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടോഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ AM and PM, and you can even select the hour hand and minute hand. And if you prefer to type something, you can click here. Okay, then you can type the date and time, and you have a scroll here and render fluxer ഉണ്ട്, because നമ്മൾ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് സ്ക്രോൾ വ്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് റണ്ടർ ഫ്ലക്സർ ഉണ്ട്. And don't worry about that, you know how to fix that. അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺട്രോളർ, ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ടൈം കൺട്രോളർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അസൈൻ ദാറ്റ് കൺട്രോളർ ടു ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കൺട്രോളർ അൺകമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് ടൈം കൺട്രോളർ. Okay, then I want to show the selected time here. So you know, you can call the set state, then ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, underscore time controller dot text equal to your underscore time എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു, dot to string എന്ന് കൊടുത്തു, സേവ് ചെയ്തു. Okay, now go and select a time. Okay, I'm going to select the time, and you can see something like this, time of day, and you can see time of day 9:51 എന്ന് കാണും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് ഈ ടൈം ഓഫ് ഡേ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒന്നും, ഈ ടൈം ഓഫ് ഡേയുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്, എനിക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട. സി, ഐ വാണ്ട് ടു ഫോർമാറ്റ് ഇറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ഫോർമാറ്റ് time dot format. Okay, then this is nullable. Okay, this is very simple, time dot underscore time dot format, then pass the context and save it. Then you can have select a time from here. Okay, 12:52. Okay, now you have 12:52 AM here. Okay, and that much simple selecting a time. Okay, and I think this is understandable, and most often നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, and you have to change this icon. Icon change ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ വന്നിട്ട് that should be, you can have a clock here, and or you can have a timer. Okay, I can have a timer here. Okay, now if you click here, you'll get the clock, and if you click here, you'll get the calendar. Okay, and this is, I think this is clear. And വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക, ചെയ്തു നോക്കണം. കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നും, ബട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. The only way to learn coding is
റൈറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് കോഡ്. കുറേ കോഡ് എഴുതി നോക്കുക, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തെറ്റുണ്ടായിരിക്കും. ആ തെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് എറർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ എറേഴ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഒക്കർ ചെയ്യാവുന്ന എറേഴ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എറർ, സപ്പോസ് യു ഫോർഗോട്ട് ടു ഡു ദിസ് തിങ്, ദാറ്റ്സ് എൻ എറർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സപ്പോസ് യു ഫോർഗോട്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് നള്ളബിൾ, യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എറർ. ആൻഡ് അത്തരം എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് കണ്ടു പഠിക്കുക, എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് എറർ അല്ലാണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എറർ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ എറേഴ്സ് കണ്ട് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നോബഡി കൺ ഡിഫീറ്റ് യു. ബിക്കോസ് ആ എറർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു സമയത്ത് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ യു ഓൾറെഡി നോ ഹൗ ടു ഫിക്സ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് കണ്ടു പഠിക്കുക. ദെൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ചെയ്യും. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഫോമിനകത്ത് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോമും നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമും സൈൻ അപ്പ് ഫോമും അത്തരം ഫോംസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് തിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് എന്താണ് ഡേറ്റ് പിക്ക്, എന്താണ് ടൈം പിക്ക്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് വളരെ കുറവാണ്, വീഡിയോ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി പ്രസ് എ ലൈക്ക് ബട്ടൺ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. Okay, and I need more subscription to move forward. So I am requesting your help to promote my channel. Okay, I think my content is valuable to you. If you feel like that, please subscribe. Okay, so thank you for watching. See you soon.